Good morning to all of you. Welcome to Legal Matters by Sai Babu Sukkara. In this video, the today's topic is whether bodily injuries are necessary to prove the sexual assault. The right answer is no. Even though there are no visible injuries of defense of injuries due to the overt acts of the accused, there may be some injuries, but there is no necessity that there should be injuries for proving the sexual assault. This is what is stated by the Honorable Supreme Court of India, two judges bench, Justice Hrishikesh Roy and S.V.N. Bhatti, in the case of Dalip Kumar alias Dalli, not Dilip Kumar, Dalip Kumar alias Dalli versus State of Uttarakhand, criminal appeal number 1005 by 2013, decided on 16/1/2025, wherein the Honorable Supreme Court reiterated that bodily injuries are not necessary to prove the so-called sexual assault. Normally, it is a common myth that there should be some marks on the body or there should be some some injuries to prove the sexual assault. Not at all necessary. Of course, in rape cases, we all know that mere penetration is sufficient. Ejaculation is also not necessary. Case is very simple case. A case of, actually, I think it's a case of not live affair, but anyway, case of kidnapping, let us tell. The elders did not agree for the proposal of the marriage. But these people, youngsters, they are meeting. Sometimes they were detected and now it has become a case of rape. That's all, simply to say. So, Dalip Kumar alias Dalli, right? Actually, he wanted to marry the daughter of PW1, Jawahari Lal. There was some connection between the families. And both of them are talking together. Even the elder sister of this girl also saw them in some discussion, but she did not take that much of serious note of the incident. పెద్ద పట్టించుకోవాలా సహజంగా ఫ్యామిలీస్ ఏదో తెలిసినోడు కదా అనుకుందాం, మరి ఏంటో కానీ మొత్తం లేకపోతే పిల్లలు ఈ కాలం పిల్లలు తెలిసి కూడా సైలెంట్గా ఉండొచ్చు. సో ఒక ఇన్సిడెంట్కి వద్దాం. On 18/3/1998 at about 3 p.m., the allegation is that she was kidnapped by the so-called Dalip Kumar alias Dalli from the house of Jawahari Lal. Immediately, he went there and informed the police and gave the suspect name. The police searched the house and actually Dalip Kumar Dalli handed over the girl to the police. Actually, she was found in his house. A case in crime number 2/98 under section 363, 366A, IPC 376. Oh, I read with 149. That means parents of this Dalli and others, they were also involved. Friends, parents are involved. The case was registered and actually they were arrested. The trial was also conducted, right? So actually the appellant, that is Dalli, was convicted under section 363 and 366A of the Indian Penal Code. That's all. The other serious sections, all of them were acquitted. So rape could not be proved because of the doctoral certificate. The doctor clearly stated that there are no visible signs of injury. So basing on that, the trial court acquitted these people but convicted them under section 363 and 366A IPC. Right? Please remember, the people went for appeal, but the appeal was dismissed by the Honorable High Court. Now, the matter came to the Supreme Court. Important points let us discuss. The victim was found in the house of
the accused or the appellant. Point number 1. Second, PW2, that his sister stated that, please remember, the victim wants to marry the appellant, but Jawahari Lal opposed because they belong to different communities. So, in that connection, the victim said she voluntarily went to the house of the accused person, appellant. While going away, her sister saw her, but she never shouted. So, all this conduct clearly indicate that she voluntarily went away with him. Of course, she stayed with him. The sex was consensual, but age was 16-18. So, therefore, the allegation of sexual assault is there. Now, the point of sexual this thing. The High Court and the trial court, all of them, they were misled that there were no injuries. Of course, here the victim also stated that since she was consenting for this, High Court, Supreme Court also said, okay, allegation of rape not proved. Here the point is whether injuries are necessary or not. For this, Supreme Court has given beautiful observations. Different people react differently in traumatic events. Different people, they react in different manners. In cases of the so-called grief, in case of attack out of fear, rape and definitely attack on her chastity or modesty. So they react in a different way. For example, suppose if your parents die, what will you do? Somebody will cry, Amma, Sachpaya, Nana, Sachpaya, somebody will keep their emotions. అనుకుంటూ వచ్చేస్తాను. ఎందుకంటే నేను దగ్గుబాటి చెంచురామయ్య గారిని 1989, ఐ థింక్ ఇట్ ఇస్ కరెక్ట్ 6/4/1989 నక్సలైట్స్ కాల్ చేశారు. ఇర్ఫాన్ శంకర్ గారి బ్యాచ్. ఆయనకి బతికే ఉన్నట్టున్నాడు. సరే, మొత్తానికి ఏదో నక్సలైట్ కాల్చారు ఆయన. అయిపోయిన తర్వాత ఎన్టీ రామారావు గారి వియ్యంకుడు. ఎన్టీ రామారావు వాజ్ ద సీఎం. పెద్ద ఆయన వచ్చిన తర్వాత ఆయన పోస్ట్ చూస్తే నాకు అర్థమైంది. అప్పటిదాకా సరే వెంకటేశ్వరరావు గారు తర్వాత వీళ్ళంతా డెఫినెట్లీ ద గ్రీఫ్ విల్ బి అబ్జర్వ్ ఫ్రమ్ దెమ్ అండ్ టీయర్స్ వర్ షట్టింగ్ డౌన్. ఎన్టీ రామారావు గారు గంభీరమైనటువంటి దాంతో వచ్చి ఆయన లోపలేమో తన్నుకు వస్తుంది. అయ్యో వియ్యంకుడు, పైగా కొండ మార్పిల్ వాళ్ళందరికి. అంటే ఎన్టీ రామారావు గారి కూతుర్ని వెంకటేశ్వరరావు గారి ఎన్టీ రామారావు గారి కొడుక్కి వెంకటేశ్వరరావు గారి అక్కయ్య చేసుకున్నారు. ఎన్టీ రామారావు గారి కూతుర్ని పురంధరేశ్వరి గారిని వెంకటేశ్వరరావు గారికి ఇచ్చింది. కానీ హీజ్ అ సీఎం పబ్లిక్లో, అందుకని ఇలా పెట్టుకొని గంభీరంగా వస్తుంది. సో అట్లా కొంతమంది దే కీప్ దైర్ ఇమోషన్స్. సో కాబట్టి దే రియాక్ట్ ఇన్ ఎ డిఫరెంట్ వే. అది చెప్పడానికి అసలు సో ఉమెన్స్ రియాక్షన్ మే వేరీ అవుట్ ఆఫ్ షాక్, అవుట్ ఆఫ్ ఫియర్, అవుట్ ఆఫ్ నర్వస్నెస్, అవుట్ ఆఫ్ షైనెస్, బోల్డ్ అని ఉంటాయి. కాబట్టి డోంట్ బీ అండర్ ద రాంగ్ ఇంప్రెషన్ దట్ దేర్ షుడ్ బీ లీగల్, దేర్ షుడ్ బీ సమ్ ఇంజరీ ఫర్ ప్రూవింగ్ ది సెక్షువల్ అసాల్ట్. సరే, ఎటు కేసు కొట్టేసాడు కానీ 360A కూడా నాట్ మేడ్ అవుట్ యాజ్ విక్టిమ్ వాజ్ నాట్ ఫోర్సిబ్లీ టేకెన్ అవే. కిడ్నాపింగ్లో ఈవిడ్ ఎవిడెన్స్, విక్టిమ్ ఎవిడెన్స్ does not support the case of prosecution. Anyway, he was discharged, but observations are very, very important. So, the observation made by the Honorable Supreme Court of India in this case is bodily injuries are not necessary to prove the sexual assault. Please remember this. Read the case law and enrich your legal law. Thank you.